Nelson Chamisa's ally challenges the political status normality as ZANU-PF remains in power. Kusangana kwa taita zvakare pana pachannel yenyu yeMagaba News patinobatana dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe, tichingokuridzirana kana uri mutsva ndio mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell kuti patinoposta nhau idzi unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. So today, Gift Ostalos Siziba is urging that Zimbabwe Democratic Movement need serious reflection and a new approach. Muri Zimbabwe nawiri kutaurwa navaGift Ostalos Siziba vari kutaura vachiti kubva patakazvitanga zvinhu izvi 1999 zvinhu izvi zvema-democratic movement zvinhu izvi tiri kuda kuona kuti zvakuda kuva nemusiyano wakasiyana-siyana, kuti vanhu vave nemuono wakasiyana-siyana. Nhau iripo apa haisi nhau yekuti tiri kuda kungobvisa ZANU-PF papower. Ende vataura zvizhinji maererano nenhau yavo iyi vakabata mapoint anosanganisira the struggle for democracy, vachiti should be about more than simply removing ZANU-PF from power. And also he said the democratic movement needs to honestly access its weakness and mistake. Achiti ivo vanhu vanofanira kuona pavanokanganisa vema-democratic movement, vachiti vanhu ndavasangoite ngoti vanoti tine democratic movement yedu ichange yakadai, asi pari kuda kuva ne way forward yekuti nyika yeZimbabwe ive nezvinhu zvaichangewo ichizobenefita, nekuda kwekuti nhau idzi mukutaurika kwadzo mukatarisa mapolitical party akauya awanda, mamovement auya awanda aparara, nenhau yekuti vari kuuya vachiti ivo vari kuda kurwisa ZANU-PF, asi in another way ZANU-PF yacho inenge yatovaendera kumberi vanhu ivavo. Tikatarisa ese maorganization nemamovement aipikisa panhau yeCAB 3 akaedza nepaanogona, asi chituko ichocho takatarisa kuti ZANU-PF haina kumovatarisa, yaingoramba ichienda mberi. So ndo nhau yauya ichitaurwa papost yavaGift Ostalos vachitaura about nhau yema-democratic movement. So Gift Ostalo, you also said opposition and democratic forces need a better organization strategy, humanity and adoption. And he believes millions of Zimbabweans would want democratic change and need a credible political vehicle through which they can participate. He also said he is essentially saying that political actors must confront the current reality instead of operating an assumption about how they want Zimbabwe politics to be. Ndo mashoko aGift Ostalos. So now we tichitarisisa tichiona tikuona kuti Gift Ostalos ari kuti iye pazvinhu zvese izvi tinofanira kunge tichirwisa ZANU-PF tine strategy ende tine zvizhinji zvatinenge taisa knowledge yakanyanya pachinhu ichi, ende tichirwira ruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Hatisi kuda kungoti tingove nereason yekuti tinoda kubvisa ZANU-PF chete. So according to news maererano nepost yavaGift Ostalos Siziba, an ally of opposition leader Nelson Chamisa, has sparked a fresh discussions about the future of Zimbabwe politics after delivering a message calling for serious reflection and a new approach within the democratic movement. Siziba comment come at a time when ZANU-PF remains in power, and the Zimbabwe political landscape continue to generate debate about the future of the opposition and the broader democratic movement. But importantly, Siziba message does not announce that he has joined ZANU-PF. Instead, his argument focused on the future of the democratic movement and what he needs to change if political actors are serious about achieving a democratic transformation. One of the strong points in Siziba's message is that the democratic struggle should not simply be reduced to the objective of removing ZANU-PF from power. For Siziba, the democratic movement represents something much bigger. He pointed to the millions of Zimbabweans who have over
many years participating in or supported efforts for democratic change. His argument is that these citizens need a political movement capable of giving them a meaningful platform to organize, participate, and express their political aspiration. This brings the discussions directly to the question of strategy. Siziba appear to be challenging democratic forces to look honestly at where they are today rather than rely on past political victories, expectation, or assumption. This message calls for reflection, humility, learning, and actions. In other words, he is urging that political actors cannot continue doing things in exactly the same way they expect different results. The message also placed our responsibility on the democratic movement itself. While ZANU-PF remained the governing party, Siziba added that opposition democratic forces must also examine their own organization and leadership strategy and ability to connect with citizens. That is a significant part of his intervention. Instead of focusing entirely on what the ruling party is doing, Siziba is asking those who want democratic change to look inward and ask difficult questions about their own movement. Why has the democratic movement struggled to achieve the political transformation it has promised? What needs to change? How can millions of citizens who want political change be effectively organized? And how can the movement adapt to the political reality facing Zimbabweans today? These are broader questions raised by Siziba in his message. His comment therefore creates room for discussions about whether Zimbabwe opposition needs a new political strategy or a stronger organization or even different political vehicle. For supporters of Nelson Chamisa and the broader democratic movement, the comments made be viewed as a call to rebuild and strengthen their political project. For the critics, they may raise the question about whether the opposition has learned enough from previous political experience. And for ZANU-PF, the continued debate with the opposition remain political significant because the ruling party continue to occupy. So now we kutaurika kwaikuita ndio mabudiro aikuita na wii. So gift Ostalos Siziba ari kutaura achiti ngatisangei tichifunga zvekumashure tichiti pakadai takamowina, pakadai takamodai, ngatichifokasei nedambudziko rekusangana nemasitizeni emunyika yeZimbabwe. Ende ngatisatarisisei zviri kuitwa neZANU-PF, ngatitarisei zviri kusangana nevana veZimbabwe tigokwanisa kuzvibatsira nguva ichiripo. Ndo zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvigofamba. So nawi ndo matauriro aitwa navagift Ostalos mutsamba yavo. Ndidzo nhau dzatava tikabata pano pachannel yenyu yeMagaba News. Tichitaura about now democratic movement iri kutaurwa navagift Ostalos Siziba. So for now, gift Ostalos Siziba has put the issue firmly on the table. If the goal is democratic change, then the movement itself must be prepared to change, learn. So ndona uye kutaurika ndidzo nhau dzatava tikabata tikutendai nekutsigira. Hit the subscribe button and also turn the notification bell kuti musapotsane news dzatinenge taisa pano pa YouTube channel yenyu.